power supply chi ni AC alternating current kan ti le DC direct current kan ti kan nei a AC chu ina kan man ber current kan nei kha ani a DC ero chu battery atang vela current kan nei kha ani electronics namre reng hian DC man veka wangin kan electronics a power supply nei tur emo battery charge nang khan AC kha DC a kan siamangai thina chutiang AC to DC converter kan ti na tho dan le a siam dan tun video kal tlang hian kan endon ani ole AC kha DC a siam tur chuan kan AC 230 volt kha step down transformer man kan pot mi manga transformer primary mains lama konekin secondary lama AC transformer rated voltage zat kan nei thina primary le secondary hi vi thlak thlang chi ni lova 09 emo 909 ang chi in zian alam kha secondary ani anga a number in ziak zata kha a voltage min pek chhuah za tur chu ani en meya a secondary riat a har do ani pon resistance te in na riat thaya step down transformer kan hmana wangin resistance tlem lampang kha secondary ani anga atam lampang kha primary ani zel don ani kan transformer atanga AC lo chuak kha DC a chantir tur chuan rectifier kan ti hi kan mamoa rectifier hi chi thum angin na than thaya a all sumber half wave rectifier kan ti hi an en masata ila diode pakhat series a kan connect hian kan AC lama positive cycle ani khan diode hi forward bias ani a tichuan tiang hian current kalin output lama positive lam kan nei phata AC lama negative cycle ani ve khan kan diode hi reverse bias ni to in current akal tlang thei to lova chuwang chuan output lama negative zong a in kat don ani ti hian breadboard a circuit ka siama a waveform kan en chuan nachina kan soi ang chi khan positive chau kan nei to a hi DC chi khat pulsating DC kan ti kha ani negative lam zong kan pai awang hian half wave rectifier kan ti a tin kan supply atangin a power chan ve zel kan pai ti na ani boka chuwang chuan power supply atan half wave rectifier hi chu kan hmang tam vak lo ani kan AC a positive le negative cycle hmang tangkai ve ve thei tur chuan full bridge rectifier diode pahnih hmang kan neia AC a positive cycle ani khan diode D1 hi forward bias ani anga diode D2 hi reverse bias ani thunganga chuwang chuan current hi diode D1 atangin load kan output a akalanga negative cycle ani ve huna khan diode D1 hi reverse ni in D2 hi forward bias ani anga tichuan current D2 atangin load kan output a akal ve thunganga positive cycle a emo negative cycle a emo khan kan load a current kal dan zong hi angai ranga chuwang chuan positive ang vakin output a kan nei to anga negative cycle pho kha positive lama kan hmu thei ang hian a in son chho veka hi full wave ani na chu ani hetiang full wave rectifier hi center tap transformer kan ti output lama hrui thum nei chi a chau khana siam theya hrui ni nei chi a full wave rectifier kan siam thei chu full bridge rectifier diode palimang hetiang configuration a in rem circuit tamzoka kan hmu kha ani ti hian han soi fi le ta ila AC a positive cycle ani khan diode D1 le D2 hi forward bias ani anga diode D3 le D4 hi reverse bias ani thunganga chuwang chuan current D1 le D2 kal tlangin lota ti hian akalanga tin AC a negative cycle kan nei khan diode D3 le D4 hi forward bias ani to anga D1 le D2 hi reverse ani thunganga tichuan current diode D3 le D4 kal tlangin ti zong hian lota akal ve le anga nachina kan soi ang chi khan positive le negative cycle a lota current kal dan zong hi ain an le awangin full wave tho kha kan nei le don ani eng rectifier po kan man hian a output a pulsating DC chau kan lanaya capacitor parallel kan han connect hian heng pulsating DC hi
DC pangai han kan siam thaya chu filter kan ti ani ti hian capacitor hi ka connect chuan DC waveform kan ti straight line angkha a waveform a pawh kan nei thei to ani ti khan AC chu DC a kan han siam ta phota amaro chu output voltage mu mal kan nei lova tin input lam voltage kan ti che thian output voltage hi adang lam ve zela hetiang hi unregulated power supply kan ti a laman thei kha ani lo wangin kan regulate le phot kha angai ani regulate na regulator IC 78XX series helaya ka tarlang anga voltage output rang pe thei kan mang thina a circuit diagram chu hetiang hi ani a tuna ka siama hian 7805 ka hmana wangin output a 5 volt kan neya a input lam voltage ka ti dang lampon a output a voltage ngai reng 5 volt kha min pek to awangin regulated power supply kan ti thei to hi kan power supply tana man thei kha ani to a voltage dang 12 volt emo 9 volt emo kan siam du ani kha chuan 7812 emo 7809 kha circuit a engma ti dang lam ngai lovin a man thei ani ole tuna kan soi ho kha an khai khom ta ila ama sabera AC 230 volt kha step down transformer mangin kan pot niama transformer atanga AC lo chuak kha rectifier mangin pulsating DC a kan siam le a DC pangai jok kan nei theinan capacitor mangin kan filtera tichuan output mu mal jok le voltage kan du zat kan nei theinan regulator IC mangin kan regulate le ani hi DC power supply kan circuit chom tu ta nemo battery charge nan khan man theya a current zo za tur kha chu regulator IC diode le transformer kan mana zirkha ani anga helaya kan entirna hi chuan regulator IC le diode hian 1 MV current azawa transformer hi 500 mA rated ani awangin kan circuit pungpui current zo za tur chu 500 mA ai don ani kamichina khan du to kila ka video siamte ilo hlok puya ilo tangkai puya ni khachuan no like saka no share sak ve turin men som cha tin video dangte ilo mai lo nang khan ilo subscribe bok don nia